Bonjour et bienvenue. Je vous rappelle que 2 de nos intervenants vont parler en anglais et que vous avez à votre disposition des casques de traduction instantanée si vous en avez besoin. La fiction à portail, échappée et évasion de notre monde vers un autre, parallèle, accessible au travers d'un objet ou d'un artifice, est présente dans notre imaginaire depuis longtemps. On pensera immédiatement à Alice au pays des merveilles ou au monde de Narnia. D'une réalité à une autre, on plonge dans un récit initiatique, en rupture avec notre quotidien, une réalité nouvelle de nos rêves, nourrie de nos rêves comme de nos angoisses. Nos 3 invités ouvrent ainsi des portes sur les peurs et les alternatives, comme autant d'effets Larsen dans notre réalité consensuelle. Au travers d'un bracelet de jade et d'un jardin parfait pour Mu-Ming, dont nous pouvons lire le premier texte en français dans la collection Récifs des éditions Argile, dans une traduction de Gwenaëlle Gafric. Le titre est bien entendu Le bracelet de jade. Dave Coté, dans un Montréal cyberpunk terrifiant, dans Overcity chez Cibrume, et par le truchement de la mythologie norvégienne, new-yorkaise, au travers du Changelin de Victor Laval, aux nouvelles éditions actuelles, dans une traduction de Claire Chevalier. Dave Coté, votre Montréal alternative intervient sous la forme, au départ, d'une épidémie de disparition, de panique et de zombies. Pourquoi cette entrée fracassante vers la peur ? C'est sûr que quand on commence une histoire, on veut quelque chose d'accrocheur, on veut donner au lecteur envie de poursuivre, de tourner les pages. Ce roman-là a eu plusieurs réécritures, plusieurs versions différentes. À l'origine, j'avais planifié... En fait, il y a 3 personnages point de vue dans le roman. À l'origine, j'avais planifié à intercaler en fait, les chapitres de chacun des personnages, alterner entre eux. Par contre, quand je les ai écrits complètement un après l'autre, en fait. Et puis, quand j'ai procédé à ce shuffle de chapitres, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais 3 débuts d'histoire qui étaient à la suite les uns des autres. Donc, je me retrouvais avec une histoire qui commence très, très, très lentement. Donc, un des travaux de réécriture que j'ai fait, c'est justement d'accélérer le rythme dès le début, puis de trouver un élément qui serait accrocheur pour le lecteur. Donc, le choix évident, c'était de commencer avec Normand, puisque c'est le personnage qui découvre Overcity avec le lecteur. Et puis, il y a eu effectivement quelques coupes au début, parce que là, je m'attardais beaucoup au groupe d'amis de pompiers. En fait, Normand, dans le roman, est un pompier qui travaille dans la même équipe depuis plusieurs années. Je voulais prendre le temps de présenter les personnages et tout, sauf que, voilà, il fallait aussi commencer dans le feu de l'action. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc là, et les choses sont très effrayantes à ce quand moment-là. Overcity apparaît, bien, une ville, ça a besoin d'une population. Donc, il y a un appel d'air qui se crée et Overcity aspire des citoyens de Montréal pour se doter de sa propre population. Mu-Ming, les portails vers une réalité alternative sont multiples dans votre novella, que ce soit l'étrange bracelet de jade du titre ou le jardin, comme une fiction dans la fiction, une échappée. Est-ce une volonté d'évasion ou une façon de comprendre le monde ? So I'm not sure if the translation goes through, but I will try my best. Yeah. Okay. Thank you. My story is about a garden in the. My story is about a garden in the Ming Dynasty, like a 17th century in China. So it's a pretty remote settings to the modern readers, especially to foreign readers that outside the
Chinese culture. But what I found very interesting is like in traditional Chinese culture, garden is not only something we experience today. It's more like a symbolic home, or it's a spiritual home to the intellectuals, especially the one who loves literature, and they are high rank officials in China court. They will use the garden as their spiritual home when they are failing in court. So it's more like the garden is a place of every conflict merges. It's the place where the real meets unreal, and their dreams meets the reality. So things like that. So I also feel that there should be something in modern times for us, like a garden, that we can actually experience something different than our original life, our real life. So that is why I'm using the garden as a main concept in my story. Also, the garden is very beautiful. There are a lot of theories and applications about how the garden should be built in Chinese Asian culture, and even now today, it's still important part of the Chinese architecture. Even though we are now using some more modern technologies, but there are still some traditional elements in that part. So I also feel the construction of the garden or the design of the garden, especially a Chinese garden, is very similar to writing. Because in Chinese garden, we are not just mimicking the nature, one by one, and we are not just do the French garden thing, like a very geometric approach. We're actually trying to develop a language system of the garden its own. So in Chinese garden, the mountain is not a real mountain, but it has its own place in the garden language system. So it's very like, how do we build world in the science fiction? That the science fiction world or the fantasy world, they don't obey the same rule as the real world, but they do have their own logic, their own language system. So that is why I really like gardens, even though I only have a balcony, but I love gardens. Victor Leval, l'irruption de l'horreur, le meurtre atroce, semble terriblement prosaïque au début du roman, nourri de misère, d'hérédité. L'explication mythologique intervient comme une disruption dans la descente aux enfers. Est-ce quelque part une mise face à face à la cruauté des premiers colons ? Well, I would say it might be what the similarity might be more that it's what the indigenous population faced from the colonists who arrived, right? They thought they were making friends, and then they got them. They tricked them, And so, in a way, that is my approach to writing. Like in The Changeling, it begins as a kind of love story. And a love story that begins for the main character's parents, not even for the main character. And they fall in love in New York during a garbage strike in the 70s. And for me, there's no more beautiful place to fall in love than New York City during a garbage strike. And that was sort of for my mind, like if I could have people begin seeing love in a situation like that, I was setting you up for what a garbage strike of a life they were about to have, but I had to get you there. And at least for myself, I like the same thing in my horror literature, in my films, whatever it might be. I kind of like the ones that sort of take their time to bring you to the worst, as much as I enjoy the ones that, like, from the first page just knock your head off, or from the first scene just destroy you with something awful. I like that slow build because I personally appreciate that most of us don't. Our monstrousness is rarely revealed immediately. I think for most human beings, it takes a while to figure out if the person you love is actually not worth a damn, right? And then when you find out, it's too late because you love them. And then that's a good horror story. Dave, vous avez choisi un univers cyberpunk hyper connecté, nourri de fictions multiples pour votre Montréal alternative. Est-ce réellement une rupture ou une allégorie? J'ai commencé Overcity. En fait, le projet Overcity a commencé il y a environ 10 ans.
À un moment où les réseaux sociaux étaient vraiment pas aussi présents, YouTube commençait à peine à être un site important. J'ai relu justement dernièrement avec les épreuves avant l'impression, j'ai relu le livre, je me suis dit quand même ça a bien vieilli. J'étais assez satisfait de constater qu'il est encore d'actualité, même plus qu'au moment où je l'ai écrit. Je dirais l'aspect allégorique certainement présent. J'aime en fait mélanger la rupture et l'allégorie. Dans ma démarche, ma démarche par défaut, en fait, c'est vraiment de prendre un élément complètement farfelu, absolument impossible, et puis de le traiter comme si il était comme s'il était réel, de la façon la plus vraisemblable possible. Donc, j'essaie de m'éloigner du réalisme, mais de l'ancrer dans le vraisemblable le plus possible. Dans le cas d'Overcity, c'est ça, c'est vraiment je dirais, c'est la thématique de la réalité malléable. C'est l'idée de l'égrégore, en fait. C'est l'idée de la réalité qui se fait modifier par le conscient collectif, par des idées véhiculées par l'ensemble de la population qui deviennent tellement puissantes qu'elles réussissent à affecter la réalité elle-même. C'est vraiment là que j'entre en rupture, si on pourrait dire. Mais tout ça, bien entendu, j'essaie de l'ancrer dans notre réalité, dans la réalité de Montréal, en tout cas. Mu-Ming, l'univers que vous déployez est poétique et classique, jusque dans la langue, qualifié de riche et complexe par votre traducteur. Vous vous êtes emparé d'un passé littéraire et culturel pour nous faire voyager au travers des jardins et avez abondamment puisé dans la littérature classique chinoise. Est-ce une autre forme de portail vers le passé cette fois? Je crois que c'est aussi un portail vers vos parents, non? Towards the birth, towards your parents, for example, towards a past that most Chinese people don't know that. So yeah, I feel like the power of the science fiction or like speculative fiction in general is to let you cross all the boundaries. So boundaries and the limitations are all the things we want to cross or even break in the speculative fiction writing. And in my writing, it's very important because you can see I'm Chinese and I live in New York. I have a mixed background, and both of my parents were like studying ancient Chinese literature, which is forgotten by even most Chinese people right now. So for me, revisiting the history and revisiting the legacies we might be left, it's a very important thing, not only to my writing, but also to my whole life, to my well-being, actually. So I think the science fiction or the contemporary literature can be the way for us to revisit all the legacies and like legend folklores or classics in a way that modern people, the readers, the contemporary readers can understand and relate. So that is definitely the motivation, one of the very important motivation for me to write. And another thing I find very interesting here is like I can actually discover something that is not discovered before in the classic studies, but only with the method of literature or science fiction creation. So I can find some modern aspects of the original story or the original knowledge held by Chinese people. For example, in my book, I actually write a plot about how the Western map makers, how they influence the Ming Dynasty people. So that is something we usually don't talk in traditional Chinese literature, but it actually happens. And in my story, it plays a very important role that the garden maker, the Chinese father, actually, made the garden because he was inspired by the different way of the world, of how do we view the world, right? So the Western way and the Eastern way are so different in viewing the world. So he actually got inspiration there. And I think that may be something true, even though we cannot see it very clearly in the
official Chinese history. So that is why I try to use the fiction, not the official one, but my interpretation of the history to let us cross so many boundaries between the cultures, between the different worlds, and between times. Yeah. Victor LeVar, vous utilisez l'horreur et la mythologie pour parler de choses affreuses et cruelles, réelles, contemporaines, comme la violence envers les enfants, le harcèlement, la monoparentalité, la dépression postpartum. Pourquoi ce portail qui chez quelqu'un d'autre pourrait ressembler à un artifice? I'm not understanding the last part. Some people this could seem like fake, like I'm making it up. Yep. Yeah. I'm not. Is the answer. But at least for my mind, the heart of, or the reason to use horror to sort of talk about these rougher ideas or issues is because, at least for myself as a reader, as a human being, I don't often want to talk about those things directly because they're just too grim and too hard to take. But in my experience, if you put a monster in it, then suddenly it becomes a lot easier to take because that monster gets to stand in for whatever hardship or whatever social issue I want to discuss. But if it's a thing that is sort of creeping in the shadows, or if it's a thing that appears to someone only in their mind, then a reader doesn't realize maybe that I'm taking the opportunity to talk about some genuinely hard social issues. It gets to be wrapped up inside something fantastical or strange or impossible. And then it's almost maybe toward the end of the story, toward the end of the book, or halfway through, that they realize, shit, that was a real topic. We were talking about something for real, and I have to think about it now in some new way. And then I got them. I tricked them. And the whole point of it is just to trick people into thinking deeply about something that, at least for myself as well, that I don't want to think about because it's very, very rough. But we should think about it. That's always the heart of it. It's like a thing I'm afraid to discuss is the thing that I need to discuss. Dave Coté, vous empruntez aussi au trope du polar et de la télévision dans la caractérisation de vos personnages. La femme fatale, le héros naïf, le méchant mafieux tel qu'on peut les voir aussi au cinéma, dans les comics. La pop culture semble être votre terrain de jeu. Comment jonglez-vous avec vos inspirations pour créer une rupture entre deux réalités? Dans Overcity, l'idée de l'icône est quand même assez présente dans un univers l'archétype. Pardon? L'archétype, oui, en quelque l'archétype, sorte. oui. Dans un univers où, justement, le conscient collectif, la perception est aussi importante. Il y a quelque chose, comment je pourrais dire, c'est un petit peu comme une nouvelle forme de divinité, si on pourrait dire, où une espèce de croyance collective donne naissance à quelque chose de supérieur. Donc, bien entendu, j'essaie d'utiliser ces idées-là qui sont très puissantes en les tournant aussi à ma sauce. Parce que, bien entendu, on ne peut pas seulement s'arrêter à ces archétypes-là. Il faut les enrichir, il faut en faire quelque chose d'autre, de plus personnel. Donc, ouais, mais souvent, en fait, je m'y prends en faisant des mélanges de sources d'inspiration diverses. Je pense, par exemple, à un vidéoclip du groupe Gorillaz, dans laquelle on voit à un moment donné une tête coupée sur un chariot qui chante le refrain de la chanson avec les membres du groupe animé. C'était ma source d'inspiration pour Kem Ben, qui est le chef de la mafia à Overcity. Je pense aussi, par exemple, à la parade de Cindy, en fait de la sorcière à Overcity, qui est inspirée d'un jeu vidéo aussi, Final Fantasy VIII. Je ne sais pas si dans la salle, certaines personnes le connaissent. Donc, en fait, j'essaie de puiser effectivement dans ce qui est connu et le modifier. J'appelle ça le redigérer, en fait, le symboliser à ma façon. Mu-Ming, vous semblez vous nourrir de la tradition littéraire chinoise antérieure au XXe siècle.
La langue et la littérature sont-elles pour vous une forme de portail, d'évasion du présent? You seem to feed on traditional literary Chinese culture anterior to the 20th century. The language and literature, are they for you a kind of portal towards something else in the present? Yeah, I think the language here is very important to me. I've mentioned that my parents are actually studying and teaching the Asian Chinese literature and languages, and I think it's very different from Western language, but it also very, very different from the contemporary Chinese language. So when I was a kid or when I was a teenager, it's really, really hard for even Chinese students to learn the Asian Chinese language. And it took us hours of studies and things like that. But it's also very important and interesting that you can actually use the exact same language of the old, the language that people written like 3,000 years ago. It never changed in the written language if you are learning correctly in your Asian language class. So it's like Latin or Asian Greek in Western countries. And I do feel like it gives me a different point of view of the world, because even their perception of time and their perception of some, the world, the fundamental things of the world are different. And that is also why I'm trying to deal with some fundamental things like time and space in my story, because I feel it's very interesting that the way of the Asian Chinese people, how do they feel or how do they perceive time and space, it's actually have some similarity, not with our current understanding, but our scientific understanding of the time and space. That is why I try to infuse the two language systems. One is the Asian Chinese language system, and one is the modern physics and the mathematics. And I actually find there are similarities, even though they are in different language systems. So I feel like it's very, very interesting to me that some lost language, some forgotten kind of culture can actually have some similarity, can actually resonate. We are talking about dissonant here, but it's actually resonate the cutting edge fundamental changes we found in physics. So I even introduced the Einstein's relativity theory at the end of the story. So it makes the story more like a Interstellar one, the movie, but it's in the Ming Dynasty and in the language system of the Asian Chinese people. So yeah, I think it's definitely opened a different point of view of me by the language itself. Victor, dans la littérature fantastique, le point de vue de l'homme ou de la femme noire est arrivé assez récemment. Sa dimension sociale et politique est saillante chez vous, comme chez Jelly Clark par exemple, ou dans la série Lovecraft Country. Cette réalité, loin d'être dissonante, s'inscrit-elle d'une façon ou d'une autre dans la face fantastique du mouvement afrofuturiste? Un portail vers l'histoire et l'expérience des afro-descendants américains? Yes. But to expand on that, so a kid growing up, I grew up reading horror, science fiction. I loved it dearly, but one of the things that was often missing for me was me, right? I did not find myself in there. And the way that I wanted to sort of wrestle with that or combat that was to then write myself or people like myself into those stories, right? And the idea that how does a canon get created is just people continue to put more things into it, right? And the things that last are the things that in some way connect with people, right? My feeling was that, say, in the case of The Battle of Black Tom, which was my novella that wrestles with H.P. Lovecraft and his long history of grand cosmic horror and astounding levels of prejudice. I thought the way that I would
wrestle with that is not necessarily to write something that, for lack of better terms, like scolds a dead man, right? Because it won't make a difference to him and his life. And I thought instead what I could do is take one of his stories that had, in theory, non-white people in it, but in his version they were monstrous and strange and untrustworthy, and say instead, what if I was to shift the lens of the story and tell the story from that person's point of view? Because from that person's point of view, I promise you Lovecraft was strange and untrustworthy and someone you would not want to be around, yeah? And I thought, and the horror from the characters in my story would be having to live in a way that forces them into the middle of a H.P. Lovecraft story. And then how do you survive something like that? And of course, the deeper idea of a H.P. Lovecraft story is you don't, right? Like, and how do you wrestle then with that level of nihilism from not from a perspective, like on a certain level, one of Lovecraft's basic ideas was that the world is indifferent to us, and that is the greatest horror there could be. But my perspective, and sort of living within a Black American perspective, was that I promise you there's something worse than people being indifferent to you. There's people being actively antagonistic to you, who want to destroy everything about you and your culture. I think that might be worse, Mr. Lovecraft. And let me write from that perspective, and then put it in perspective, and then put all that in perspective, because then still behind even that feeling is the grand idea that Lovecraft tapped into, not only him, and tapped into so perfectly, which was the great indifference of the universe. And how does one find meaning? Can one find meaning in a universe that will go on without you, regardless of what you do, whether you win or lose or anything else? And that is, in the end, also terrifying to wrestle with. So to me, the idea was like, don't throw eggs at Lovecraft, get in the ring with Lovecraft and fight him. And see if we can beat him, yeah. Or at least come to a draw, yeah. Il y a aussi dans le Changelin, vers la fin du Changelin, dans la descente aux enfers, la question de la transparence sociale, de ces gens qu'on ne voit pas parce qu'on ne veut pas les voir, et qui tout d'un coup, quand ils arrivent dans un quartier, par exemple, le personnage, le héros noir arrive dans un état proche de la déchéance, dans un quartier très blanc, et tout d'un coup il est visible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu montrer, ce moment où l'autre devient visible? Well, yes, so at that point in The Changeling, the main character, whose name is Apollo, has gone hunting after the antagonist of the story, and that antagonist lives in an almost entirely white neighborhood, and he goes after him. And for me, the thing I really wanted almost more than anything was, you know, when you watch like a James Bond movie even, you know, one of the things that always frustrates me is that, like, he always... Like his cell phone always connects when he needs it to connect. Or his car always works when he needs it to work. I really like stories where you think you know how the narrative is supposed to go. The main character goes to the neighborhood to find the antagonist, and then he finds the person's home and he kicks the door in, and then he fights that character. But I always like to sprinkle in the real world stuff, which is that the neighbors might say, "Who's this guy? I think I should call the cops on this guy." Like, I would really love it once if James Bond's keys didn't work. Do you know what I mean? And he couldn't get in the car. And then James Bond had to really be clever and figure out a way to make it work. So honestly, like, more than anything, it was just a desire to take the usual way that a narrative is meant to work at the moments of the greatest sort of drama and throw in real world problems that I think are in many ways more interesting. Like, you keep trying to type in the code to stop the bomb, but autocorrect keeps changing what you put in, and so the world blows up. Like, I think that would be kind of funny, you know? And so it was really more that, just throwing in that wrench into the story so that things are just harder for the character.
Dave, le miroir que vous tendez vers la métropole montréalaise est-il vraiment déformant? Déformant peut-être dans le sens d'amplification. Je pense par exemple, on a parlé un petit peu du premier personnage point de vue normand tout à l'heure. J'aimerais peut-être me tourner vers le troisième personnage, qui est celui d'Avril, qui se retrouve en fait dans la situation plutôt inverse. On parlait de personnages invisibles tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Avril, en fait, une jeune femme qui aimerait être musicienne, qui travaille dans un salon de thé, qui n'est pas capable de s'affirmer, de prendre sa place dans le monde. C'est sûr qu'il y a un peu de moi aussi dans ce personnage-là. On s'inspire toujours un peu de nous là, dans certains aspects des personnages. Donc, elle, en fait, quand elle va à Overcity, en fait, pour elle, c'est un suicide. Elle s'attend à disparaître complètement. Elle se dit, j'occupe tellement aucune place dans le conscient collectif. C'est certain qu'une fois rendue à Overcity, je vais devenir une figurante. Les figurants, c'est le sort qui attend les gens qui n'ont pas franchi un certain seuil de reconnaissance par le conscient collectif. Donc, elle s'attend à disparaître, devenir une figurante, sa conscience complètement effacée. C'est pas ça qui arrive. Elle a la surprise de se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas inexistante aux yeux des autres, elle est ignorée aux yeux des autres, ce qui est très différent. Donc, elle devient invisible, mais pas par un effet optique, c'est qu'en fait, les gens sont obligés de l'ignorer à Overcity. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut carrément exister, bousculer des gens et tout, mais les gens vont pas prendre connaissance de sa présence. Tu me posais la question de mes miroirs déformants, donc c'est quelque chose en fait que j'ai voulu exagérer, en fait, rendre surnaturel, cette espèce d'impression qu'on peut être dans le monde sans y être, vraiment sans être vu. Mais c'est ça, donc quand on se retrouve dans cette situation-là, on a envie d'être vu, on a envie d'exister. Ce qui arrive à Avril, c'est pas nécessairement... En fait, c'est un petit peu, pas la morale d'Overcity, mais l'idée centrale, c'est que c'est très difficile de contrôler l'image qu'on veut dégager. On peut difficilement fabriquer le personnage qu'on souhaite. Il faut simplement accepter ce qu'on projette sur le monde. Juste une petite question, parce que je n'arrête pas d'y penser. Est-ce que vous avez lu Les Futurs Mystères de Paris de Roland Wagner? Alors il faut. Okay. Et c'est absolument nécessaire. D'accord. Mu-Ming, vous vous appropriez la poésie et les traditions de la Chine ancienne pour façonner une réalité en rupture, en dissonance, comme le jardin parfait qui serait en lui-même un portail pour échapper au changement. Vos personnages cherchent-ils à fuir ou à créer une autre réalité? Yeah, so I think there is something about fleeing because I think my characters, not only this story but in other story, they're actually facing the changes. Here, the change is introduced by the falling of the Ming Dynasty and also the new worldview they are encountered, like because we are in the background of the Great Sealing Age, where the discovery of the geographic by Western people, actually they reach China as well, and there are many missionaries. They bring in new things, like I said, the new technologies, the new view of world. So what I'm trying to do here is like, I try to interpret or try to explore how the greatest people or the most intellectual people or the good people in that era facing the change. So, of course, they want to flee, but they also want to find a way to resolve the problem, or they want to convey the message of the changing is coming to the people that not as intellectual or not as privileged as them. So that is why in the story I'm also
writing something about the garden maker actually want to use the garden like a portal, not to only to help his family, but also to help more people, more poor people, because he is official and he know there are a lot of people in his area because of the dynasty is falling and the invasions things. So his hope is to let us, I won't say flee, but transport to another world which is better and have more resources, no wars, no poverty, no hunger, so things like that. Yeah, I would say definitely that the portal. I wouldn't say it's just a flee, not so negative, but more like a transportation, like a discover a new land. So yeah, but. He fails. Sorry, I just he fails in some way, but he also succeed in some way, and not only by him, but also by the efforts made by his daughter and his the people that after him. So yeah, sorry, I just let the end of the story goes, but I feel like we definitely we do want to flee. In Chinese theater, it's actually something. Discovering this kind of situation very well, like when there is great change comes, how do we settle ourselves in the world? Are we, there's a very old Chinese saying. I'm trying to translate it correctly. That it means if you have power, you need to do the greater good for people. But if you don't have power, you are failing. You just better to keep your well-being. Still there, keep yourself and your family. Yeah, that is the old Chinese saying. So I'm trying to convey that idea as well. Victor, vous utilisez les grandes figures de l'horreur, les grands anciens comme le troll dévoreur, comme une sorte de révélateur ou de passage obligé dans un parcours initiatique. L'horreur est-elle elle-même un portail ? I guess it depends on which horror. Each piece of horror is in its own way. But so, like in my books, I think I usually try to use horror as a way to bring you back to the world you thought you understood and show it to you in a new way. Perhaps in that way, it's a portal. So I like to my books usually take a little bit of time to sort of build up. And part of the reason for that is so you get to know the characters, but also so that you think you understand the world of the book. And then once we move into the true horror of the story, and we return to that world that you found in the beginning, you might begin to notice that I had been planting all these ways that there was horror there all along, that there was something fantastical all along, but it was so well hidden that you wouldn't have picked up those clues until you walked through that sort of portal, until you made it through to the other side. And then it's almost like you've been given new eyes. And even the real world, you begin to notice not just the real things, but also the unreal things, the impossible things that are sitting in between each person in these chairs, for instance. And now you have an ability to see those things, and then you have to do something with that new vision. Victor a voulu partager une question avec vous trois. L'irruption du fantastique dans vos ouvrages est-elle totalement planifiée par votre inspiration ou vous laissez-vous porter par la disruption? Quelle est votre méthode pour naviguer le portail? Pour ma part, le dissonant, l'étrange, le surnaturel est toujours central dans la création d'une histoire. Une chose que j'ai remarqué dans mes lectures, dans ce qui m'affecte le plus, que ce soit dans l'horreur, dans le fantastique, c'est que j'ai toujours eu l'impression que la magie s'atténue, s'éteint une fois qu'elle est expliquée. Donc, une chose que j'utilise souvent pour pour faire vivre l'impression que ce soit de l'horreur, d'étrange, de dissonant, c'est vraiment avec cette absence d'explication-là que je fais volontairement et puis je vais le défendre. Parfois, j'ai déjà eu des directeurs littéraires qui m'ont demandé « Ah, mais ça serait bien de comprendre un peu plus. » Non, je refuse d'expliquer quoi que ce soit. Pour moi, la puissance du surnaturel est là. À partir du moment où on comprend un phénomène, on a du pouvoir dessus.
Donc, pour moi, c'est surtout efficace en horreur, par exemple, ce procédé-là, où l'incompréhensible, le cthulhuesque, presque, on pourrait dire, c'est là qu'il a toute sa puissance. Dans toutes les histoires d'horreur, à partir du moment où on commence à comprendre à quoi on fait face, c'est presque déjà réglé, en fait. Si on comprend comment ça fonctionne, on peut aussi comprendre comment le vaincre. Donc, par exemple, dans Overcity, j'explique pas d'où vient Overcity. Quelques personnages ont quelques hypothèses qui ne seront jamais confirmées. Donc voilà, moi, c'est principalement ce processus que j'utilise de l'absence d'explication. J'embrasse l'inexpliqué dans... Bon. Okay, so yeah, I think that's a really good question, and I've been thinking a lot and reading a lot about other authors. How do they do it? And I really like the idea of Ursula Le Guin, which she had a book about how to write, and the book's title is "Steering Your Story Craft." It's actually the metaphor is like you write story, you like sailing in the sea, and I really like the idea. I even use it in one of my story. Yeah, yeah. So I think I'm using a similar approach like the sailing, but I know where my end is. So I actually know not a very clear idea, but I do know the destination or what I do expect at the end of my journey. And I have a vague idea of a map. So if you are talking about map, this map is more like a draft, not the actual sailing map we have in the sailing era. So it's very like the exploration. When the Columbus firstly discovered the American land. So it's like we know their destination, there are good things, and we have a rough idea of the road, but we don't know what will happen in the middle of the road and what kind of thing we will experience in our journey. So that is very similar to my writing style. So I have a concept and I have a plan, and I know the end destination, and I don't know what we'll encounter in the middle of the road. So when I start writing this story, it's really, really hard for me. I think I spent more than probably 5 or 6 months in writing this piece, even though it's not that long. It's a novella. I encounter many difficulty things. I need to research. It's like you're already on the boat, but you need to look all the manuals and the histories about this area. I need to research along my road. I need to change my direction a little bit to better capture the characters' behavior and their emotion. And also, I always I have the experience that at the end of the story, I finally discover who is my character, why they are doing this. So I, not only in this story, but also in my other stories, at the very end, I know, why he is doing this, because he has this kind of problem, or he has this kind of experience that I need to add back in my second revisit of the story. So for me, it's not only one journey, just one trip, it's many round trips on the writing, yeah. And for me, I would agree with the idea of like something unknowable remaining unknowable, but I do always start with like maybe an uncanny feeling is the thing that starts a story. So in The Changeling, it really is just that the wife/mother character, Emma, becomes convinced one day that the child that she's just given birth to a few months earlier is not her child. Right, and she's convinced that it's not her child, and I knew like that's the sort of heart of the question, or the beginning of the horror of it all, because then it can either be a realist story where it says like perhaps she's suffering from postpartum depression and she's just living in an unwell state, or perhaps she's right and perhaps it's not, and if it's not, then what is this baby? And then the secondary question after that is, then where is the real baby? Then after that is, well, who stole the baby and how did they change it? And if they did do all that, what was it for? What is their final goal? And then all of a sudden it starts to sort of become this much larger narrative from there. And it's just me answering questions, but it all begins with that initial uncanny
concern or prosaic, feeling. Yes. Prosaic thing. Yes, that's right. That's right. And from there goes, yeah. J'ai peut-être un autre élément de réponse aussi auquel j'ai réfléchi pendant les réponses. J'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture avec Elisabeth von Arbour qui disait, elle donnait une espèce de règle d'or à suivre qui m'a vraiment séduit. C'était l'idée que le lecteur acceptait facilement un arbitraire dans une histoire. En tant que raconteur d'histoire, on avait droit d'insérer un élément pour lequel on n'a aucune obligation de donner la moindre explication. Par défaut, le lecteur normal peut l'accepter. C'est à partir du moment où on en met plusieurs, on prend plusieurs décisions arbitraires comme ça. Par exemple, j'ai un système de magie, fine. Je peux aussi voyager dans le temps. Là, ça commence à être un petit peu plus dur à avaler pour le lecteur. Ah, puis il existe aussi des dragons. Là, ça devient vraiment très chaotique. Donc, si on est capable d'attacher tous les éléments à un seul arbitraire, ça fonctionne bien. Puis j'aimais beaucoup cette règle-là parce qu'elle me permet justement d'exploiter des idées très farfelues. Je pousse à fond l'idée de « Ah oui, j'ai un arbitraire, donc je vais faire ce que je veux avec. » Mais d'habitude, j'essaie d'en garder un seul. C'est ce qui est facile. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous la parole. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro pour la salle. Oui, je le vois arriver. Alors, qui a une question dans le public? Une question, une intervention, un... Personne? Science-fiction ou science-fiction? Vraiment? On a été tellement éloquents. Oui, je crois que vous avez dit tellement de choses importantes que... Mais c'est... Non? Oui? Ah, là. Quand même. C'est un super pouvoir. Hein. On ne peut pas avoir tort quand on pose une question. Bah merci déjà, c'était ultra intéressant. Donc pardon, c'est une question très très large, juste parce que je pourrais vous écouter pendant des heures. Sur quoi est-ce que vous aimeriez écrire maintenant, la suite? Qu'est-ce qui vous brancherait et qui est peut-être un peu gros pour l'instant, mais peut-être qu'est-ce qui vous brancherait, quoi? I'm working on a new novel now that's about... So I grew up in New York in the 1980s, famously called the crack era. If anybody knows that era, it was a bad time in New York City. So I'm writing a story about 3 teenagers who are children of single parents, so the parents are working all the time. They are all accepted into a private school in Manhattan that is very, very nice, that's very different from the lives they come from. But it's really about what it was like to be a teenager with no restrictions in Manhattan during the crack era, and how absolutely dangerous that life was, and that as those teenagers are sort of traveling back and forth from their, let's say, meager beginnings to this very fancy private school, in between those places they kind of like begin to suspect that there might be something more nefarious going on in Manhattan, in New York City. The idea of a kind of a citywide drug epidemic perhaps not being the worst thing that has happened, is in fact there's something worse that is actually devouring and destroying the people of New York City. And it's up to these 3 plucky teenagers to figure out what it is. And then we're going to see if I have a happy ending where they survive or if I just kill everybody. I don't know yet, but I'm excited to find out. So for me, I think it's still something about history, but this time a little bit different. I'm actually talking about my the real novel, not the novella in progress. So if anything doesn't reflect it in the final version, please forgive me. So this time my approach is more like a archaeologist. So in China, I'm not sure if in France the same, but in China the history
study and archaeologists study two different paths to the past, because we know that Chinese have the traditional official history of editing official history for each dynasty, and it's usually done by the next dynasty. So for Ming Dynasty, the Qing people, the succeeding dynasty, need to do the editorial of the history, because we believe that if you are in the current era, you cannot really tell the true story about yourself. So it's a job for your not for your procedures. So, and I'm trying to do this and the same for us. So it's like a future archaeologist thinking about like probably at least 100 years or 200 years ahead. How do people on that era, maybe our grandchild, will think of us using the new archaeologist mechanisms? So I think that is something should be very related to the how do they do the informational archaeologists. So we are not, we don't need to dig into the ground, but we need to dig into the data center. We need to decipher all the informational things around us. We need to decipher all the mass value of the data around us and how does it shape our current life. So you can see it's very difficult here because I need to invent a new kind of archaeology, and I need to invent a new view of the world. But I'm very into this idea for a few years, because previously I was working in Google, a very large internet company, and I noticed that there are a lot of things that it's actually changing the history and changing the behavior of people, not inside the company but outside the company. But we don't have a good narrative about that. We don't really understand what is happening. We just do it. So I'm trying now. I'm no longer part of the company, so I'm trying to tell my story, but from a different point of view. Il y a deux choses qui me font envie ces temps-ci. D'abord, j'en ai certainement pas terminé avec Overcity. Je pense que c'est un univers dans lequel il y a de la place pour au moins quelques autres nouvelles littéraires au minimum. Par contre, ce sur quoi je me concentre en ce moment, c'est l'idée de l'évocation, l'évocation d'esprit. J'ai vécu un deuil l'an dernier d'un ami très proche qui est décédé, puis l'idée de l'évocation m'habitait déjà depuis un bon moment. Je ne savais pas sous quel angle l'aborder. Cet événement-là a fait cliquer l'idée, a fait cristalliser l'idée autour de quelque chose de très intéressant. Je pense que ça a été pour moi une façon de vivre mon deuil aussi, en quelque sorte. Donc voilà, c'est l'idée d'appeler des esprits à soi. Et il y a deux façons possibles de le faire. Il y en a une dans laquelle on donne le choix à l'esprit de venir ou pas. On lui annonce à l'avance qu'est-ce qu'on va lui demander. Et puis, si l'offre est satisfaisante ou acceptable pour l'esprit, il va se manifester à nous et nous accompagner dans la chose pour laquelle on lui a demandé de l'aide. L'autre façon, c'est de l'obliger à venir à soi et de l'utiliser un peu plus comme un outil, en fait, comme une extension de soi-même. Et puis là, dans mon histoire, il y a deux pays voisins, en fait, qui ont chacun leur façon de voir la chose. Et donc, c'est ça, on se rend compte au fil de l'histoire que la façon qu'on pense la moins éthique est peut-être la meilleure des deux, en fait. Il y a des petites surprises à ce niveau-là. Donc, c'est ça, c'est l'idée de pouvoir appeler quelqu'un de n'importe où et qu'après ça, cette personne-là retourne dans son n'importe où et peut dealer aussi avec quelqu'un d'autre qui n'a aucun rapport. Donc, cette espèce de déconstruction de la géographie m'intéresse vraiment dans l'idée de l'évocation. Voilà. Une autre question dans le public? Oui. Le micro. Bonjour. Est-ce qu'il y a pour vous un objet qui, par définition, ne peut pas être dissonant, ou au contraire un qui ne peut être tellement dissonant qu'il est impossible d'écrire dessus?
I feel like, at least in the translation, that is probably the most profound question I have ever been asked. So I think the way I'm going to answer it is just to say the only thing that I think I can't change for me when writing is human reaction to things, a humane way into any kind of story. The thing that maybe pulls me out the most is when, let's say, something genuinely impossible or something mundane but still real happens in a story, and the characters react in a way that I find completely impossible to grasp. Do you know? And then the book doesn't explain why they might react that way, right? That's the time, more than anything, that's what makes me disconnect from a story, is when I think to myself, these don't feel like human beings living through something. But if it feels like the author has taken the time to make them feel like human beings living through an event, I can probably follow a story anywhere. And that, for me, is the thing that just has to always be there. Ouais, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle absolue en écriture. On peut pas mal faire tout ce qu'on veut tant qu'on le fait bien. La question, c'est surtout de prendre le temps d'examiner les enjeux que ça implique. Est-ce qu'il y a un objet qui doit absolument être dissonant ou qui ne peut pas être dissonant? Je rejoins un peu ta réponse. Je pense qu'on a une belle liberté par rapport à ça. À un moment donné, dans une autre table ronde, je donnais l'exemple d'une nouvelle, en fait, une nouvelle que j'ai écrite qui venait d'un exemple que j'avais donné dans une table ronde dans laquelle on se demandait un peu est-ce qu'il y a une limite à l'invraisemblable, puis j'expliquais en fait qu'on peut prendre tout ce qu'on veut, mais en fait tant qu'on le traite de façon justement vraisemblable. L'exemple de ma nouvelle des chiots, c'est un personnage qui a des chiots à la place des mains. C'est un exemple qui peut sembler tout à fait ridicule, mais si on prend le temps d'examiner l'histoire de ce personnage-là, de se poser la question vraiment qu'est-ce qu'il vit, quel genre d'enfance il a pu passer, quel genre d'emploi il peut faire une fois adulte, ça rend l'histoire vraisemblable par la force des choses parce qu'on a pris le temps de se poser les questions. Donc, pour résumer, ma position, c'est que je pense que tout est possible. Il faut simplement prendre le temps de bien le faire. For me, I think the question, I maybe answer very biased because I think I'm a very kind of like the reader. When I read other languages or other people's work, I always want to find something resonant to myself. So if it's a portal, I always try to find if I can actually go from my place to that place, regardless of how dissonant it is. So I'm always trying to understand. So even though I'm dealing with so many different words, so many different cultures in my story, I still try to build a road for people to understand it. And for me, there might be the common emotions among people, or the common deeper understanding of the era, or the common, needs, or the desire to know the truth. That is the thing I feel like, even though I'm reading different cultural languages and dealing with different kind of stuff, I still find there's something in common. And for me, I think the literature or even the science fiction is a common language. And even though we are dealing with different things, the dissonate every day, we are still trying to find some invariables in the literature. So for me, literature is like physics. Physics, we're trying to make equations for everything. We want to find the invariables for everything. And for literature, I think it's the physics to find the invariable to find the resonant part in human mind across time and across space. Yeah. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour une dernière question puisqu'il ne reste qu'1 minute et demie. Donc, je vous remercie d'être venus nous écouter. Je remercie nos intervenants d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi. Et je vous souhaite une excellente journée. Les Mu-Ming, Dave et Victor vont dédicacer maintenant à la librairie. Donc, vous pouvez aller les rencontrer, leur poser des questions, peut-être en étant moins timide, et lire leurs livres. Bonne journée!